Okay, fine. So everyone, please focus. Today we are going to discuss few more topics in the CRM. So we'll take the real-time example first, then we will see the implementation steps. So yesterday we did set up system for the Power Bill, right? Did we Yes, set sir. up system for Power Bill, right? Power bill and consumer information. Yeah, yesterday we did set up for the Power Bill. Yeah, so you completed the setup and given system to the business users. So as a business user, whenever you're validating, you noticed some issues. మీరు సెటప్ చేశారు, బిజినెస్ యూజర్స్కి ఇచ్చారు. బిజినెస్ యూజర్ వాలిడేట్ చేసేటప్పుడు హీ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్యూ మోర్ ఫీచర్స్, ఇంకా కొన్ని ఫీచర్స్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు సిస్టమ్ నుంచి. వాట్ ఆర్ దే? జనరల్గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఫోన్ నెంబర్ ఆర్ సర్వీస్ నెంబర్, what is the possible ways we have? We have to open this record and check on the form, right? As per our current design. Yes. So, but the thing is, if I want to check service number or phone number of 20 customers, opening each one of them and checking takes time, multiple navigations, right? So instead, along with the name and created on, as of now, it is showing only two columns. If I add the imported columns information here, so I no need to open form and check it. I can check in grid itself, here itself, right? Will that more comfortable to business users? Yes, sir. It's సో ఇన్ very కేస్ మనకి ఇప్పుడు comfortable. సేమ్ నేమ్ తోటి టూ కస్టమర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో హౌ కెన్ ఐ ఐడెంటిఫై, హౌ కెన్ ఐ డిఫరెన్షియేట్? ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ వన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ విత్ పర్టికులర్ సర్వీస్ నెంబర్, బట్ హౌ కెన్ ఐ ఓపెన్ దట్ విత్ ద సేమ్ నేమ్? ఐ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కస్టమర్స్, సో ఐ కెనాట్ ఓపెన్. I have to open based on one the by one, customer ID. one by one. I have to open, then I have to check it, validate. So instead, if I add the important columns here, it will be more beneficial. That is what they will expect. So this is what we are trying to learn today. In CRM terminology, we will call it as a views. మనం ఇది CRM terminologies లో views concept అంటాము. This one is the views. If you click here, as of now, there are two views. One is active customer informations, another one is inactive customer informations. By default, whenever we are creating a entity, system will create two views. By default, system will create two views. మీరు ఒక ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక టూ వ్యూస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా సిస్టమే క్రియేట్ చేస్తుంది. అది యాక్టివ్ కస్టమర్ వ్యూ, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ ఇన్యాక్టివ్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఈస్ ఎంటిటీ నేమ్. So let's say I have, but it will add only the two fields, name and created on. If we have a requirement, if you want to add any key information, other fields to the same view, we can do that. That is what we are trying to learn today. Is requirement clear, everyone? Requirement అర్థమైందండి? What we are Yes, trying to sir. do? Yes. In one column only, we will get to see like consumer number, consumer mobile number, and Yes, consumer name. in single page itself without opening the record. So how do we do? Which concept we are trying to learn to achieve this kind of requirement? The concept is views. Views and one of the topic will be there. By using views concept, we can implement these kind of requirements. This is the one of the requirement we can achieve using the views concept. So let me just explain the navigations. Whoever is joined newly, they can understand the basic navigations. So మీకు ట్రాకింగ్ షీట్ ఉంటుంది ఫస్ట్. This tracking sheet contains the completed classes in sequence, one after another. This tracking sheet will be updated on daily basis, regular basis. సో మీకు ఇక్కడ కంప్లీటెడ్ క్లాస్ లింక్ ఉంటుంది. దెన్ ఇక్కడ మీకు అసైన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద అసైన్మెంట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫీల్డ్స్ మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలి. సో యూ షుడ్ నాట్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఫీల్డ్స్. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫీల్డ్స్ కాకుండా వేరే ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయొద్దు. ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ అవర్ ఫర్దర్
అసైన్మెంట్స్. మీకు ఈ అసైన్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఫర్దర్ అసైన్మెంట్స్ అనేవి లింక్ అప్ అయి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఇన్కరెక్ట్ డేటా టైప్ ఆర్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ additional fields or if you're missing any field mentioned here, so it will impact somewhere in the future assignments. So make sure do not deviate, just strictly follow the whatever I have mentioned in the అశోక్ assignment. అశోక్ వన్ డౌట్. Yes, Andy. ఇది ఇప్పుడు మీ అసైన్మెంట్ 1 చూపించారు కదా! Hmm. ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే స్కోర్ తీసుకొని కంప్లీట్ చేసి అట్లా అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయాలా? ఓన్లీ ఈ ఫీల్డ్స్ చేసి సబ్మిట్ చేయొచ్చా? ఈ టాస్క్ లో మనం ఏమి ఇచ్చాం, ఈ పర్టికులర్ అసైన్మెంట్ ASK 1000లో ఏమి ఇచ్చాం, ఎంటిటీ క్రియేట్ చేయమన్నాం, ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయమన్నాం, ఒక 5 రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయమన్నాం. ఇవి కంప్లీట్ చేస్తే సబ్మిట్ చేయొచ్చు. రికార్డ్స్ మీన్స్ అంటే ఒక అర్థం కాలేదు. 5 రికార్డ్స్ మీన్స్ మీరు ఒక SSC మార్క్స్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేశారు. డెవలప్ హ్మ్. చేసిన తర్వాత ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? ఫర్ హోమ్ యూ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. SSC బోర్డులో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కోసం మీరు డెవలప్ చేశారు కదా. అవునండి. యాజ్ ఏ బోర్డ్ ఎంప్లాయీ, మీరు ఒక బోర్డ్ ఎంప్లాయీలో వర్క్ చేస్తున్నారని అజ్యూమ్ చేసుకొని వాలిడేట్ చేసుకోండి. మీరు చేసిన సిస్టము కంఫర్టబుల్గా ఉందా. మీరు డెవలపర్ కాదు, ఇప్పుడు మీరు ఎండ్ యూజర్. మీరు ఒకరికి ఇచ్చారు నాకు సిస్టమ్ సెటప్ చేయమని, చేసి ఓకే. ఇవ్వమని. మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మీకు అది మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారం ఉందా, లేదంటే ఇంకేమైనా న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ మనం ఏం యాడ్ చేయొచ్చు, ఎంటీ స్పేస్ అనేది రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, ఓకే. సైడ్ బై సైడ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అది ఓకే. చేయొచ్చు. సో అది ఒకటి చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే ఫీల్డ్ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో లేవనుకోండి, ఆ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ అని మీరు మాడిఫై చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించినట్టే నేను చేశాను ఆల్రెడీ. అయిపోయింది ఇది. ఇంతే కదా ఇంకా అసైన్మెంట్. యా, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ ఒక 5 రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసి యూనిట్ టెస్టింగ్, సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. మీరు చేసింది కరెక్టా లేదా యాజ్ పర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. 5 రికార్డ్స్ అంటే ఓన్లీ నేమే చేంజ్ ఉంది కదా! అంతే కదా! నేమ్ చేంజ్ చేసి డేటా కూడా ఎంటర్ చేస్తారు కదా, అన్ని ఆ! మ్యాండేటరీ ఇవ్వాలి కదా. సో ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ సెటప్ చేశాను, వాట్ ఐ ఫీల్, వాట్ ఎవర్ ఐ సెటప్ కరెక్ట్ అని ఫీల్ అవుతాను. సో నేను ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ చేసేటప్పుడు SSC బోర్డులో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ మార్క్స్, వితౌట్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ మార్క్స్ కెన్ వి క్రియేట్ రికార్డ్ నో. క్రియేట్ చేయొచ్చా? సో అది లేదు. మిస్టేక్ కదా. మీరు అంటే ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ చేయకపోతే ఆ మిస్టేక్ అనేది ఐడెంటిఫై అంటే చేయలేరు కదా. అంటే మార్క్స్ కూడా ఇయ్యమని చెప్తున్నారా ఇక్కడ? ఆ నేమ్, మార్క్స్ ఇవన్నీ వాలిడేట్ చేయమంటున్నారా అసైన్మెంట్‌లో? కరెక్ట్. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, ఇక్కడ మీకు ఒక SSC బోర్డులో SSC స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు వితౌట్ మార్క్స్, మీరు మార్క్స్ ఎంటర్ చేయకుండా, లేదంటే ఓన్లీ 3 సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఎంటర్ చేసి సేవ్ చేస్తే ఇస్ ఇట్ వ్యాలిడ్ రికార్డ్? నో. ఇన్వాలిడ్. సో ఇన్వాలిడ్ డేటా ఎంట్రీ అనేది యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవద్దు. మన సిస్టమ్ అలా ఉండాలి. ఇన్ కేస్ ఓకే. ఇన్వాలిడ్ డేటా ఎంట్రీ చేసాడు అనుకోండి, సిస్టమ్ అనేది రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి సేవ్ ఆపరేషన్. సో అలా ఉండాలి మన డిజైన్. సో ఇక్కడ నేను ఇన్వాలిడ్ డేటా తోటి సేవ్ చేయగలిగాను, దట్ మీన్స్ ఓకే. ఇట్స్ ఎ మిస్టేక్. ఆ మిస్టేక్ అవాయిడ్ చేయడానికి మనం యాజ్ ఏ డెవలపర్ మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని మ్యాండేటరీ సెట్ చేసామనుకోండి, దెన్ రిక్వైర్డ్. అప్పుడు సిస్టమ్ అలో చేయదు కదా. ఓకే. System will not allow, right? So that kind of verification you have to do as an end user. And one more thing, మీకు ఇక్కడ మీరు వాలిడేట్ చేసేటప్పుడు మీవి సీక్వెన్స్లో లేవు మార్క్స్ ఫీల్డ్స్ అనేది. టోటల్ మార్క్స్ ఫైన్ యాడ్ చేశారు, సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ కింద యాడ్ చేశారు. సో అలా కూడా ఉండదు కదా. అవును. సో అట్లా డొమైన్ నాలెడ్జ్ మనం కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి జస్ట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. వెరిఫికేషన్ టైంలో మీరు ఒక 5 రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకొని వెరిఫై చేస్తే దెన్ యూ ఓకే. కెన్ ఐడెంటిఫై స్మాల్ మిస్టేక్స్. మీరు సింగిల్ రికార్డ్లో ఐడెంటిఫై అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే. అలాగే ఇక్కడ స్పేసెస్ ఉన్న, వితౌట్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసిన, లేదంటే స్మాల్ లెటర్స్ క్రియేట్ చేసిన ఫీల్డ్ నేమ్స్, అది కూడా మిస్టేకే. ఓకే. దట్ ఈస్ వాట్ వి మీన్. మీరు ఒక 5 రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ మిస్టేక్స్ అనేది క్యాచ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే. అండ్ అసైన్మెంట్ ఎలా షేర్ చేయాలి? అంటే మీకు అయితే మీకు ఒక సిస్టమ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, అది ఓన్లీ ఎన్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే. ఓకే. సో అక్కడ మీరు సబ్మిట్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ. ఎన్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఈ సిస్టమ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు ప్రొఫైల్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేస్తే దెన్ ఇక్కడ సబ్మిట్ అసైన్మెంట్ హోంవర్క్ సబ్మిషన్ డీటెయిల్స్, యూ కెన్ సబ్మిట్ యువర్ అసైన్మెంట్ హియర్. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద ఐడి. మీరు ఐడితో సెర్చ్ చేయండి, ASK 1000 search, then select this, then select your CRM credentials,
మీ CRM credentials మీరు సబ్మిట్ చేస్తారు. దెన్ డూ ద సెల్ఫ్ రివ్యూ. సెల్ఫ్ రివ్యూ అంటే ఇప్పుడు 5 రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసి మీకు చెప్పాను కదా, స్మాల్ నేమ్స్, మ్యాండేటరీ, అవి సెల్ఫ్ రివ్యూ కంప్లీట్ చేస్తేనే ఎస్ అని పెట్టాలి. మీరు వితౌట్ డూయింగ్ సెల్ఫ్ రివ్యూ యూ షుడ్ నాట్ సెలెక్ట్ ఎస్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయండి. డౌట్స్ ఏం లేవంటే ఎన్ఏ పెట్టేసి సబ్మిట్ చేయండి. దెన్ వీ రిసీవ్ నోటిఫికేషన్, మాకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. దెన్ వీ విల్ రివ్యూ, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద కమెంట్స్. Okay. That is a process. Yeah, so this is the tracking sheet. Every day it will be updated. Everyone should have this tracking sheet, and this tracking sheet will be accessible only for the enrolled participant from tomorrow. And whatever the sessions we completed, these sessions will be available with public access in our YouTube channel, so you guys can access. And so let us come back to the requirement. We are trying to add the important columns to the views. The customer and information and entity lo important columns are fields. Fields we also call it as a columns. Important fields అనేది మనం ఈ view లో యాడ్ చేస్తున్నాం. So how do we add? Whatever changes you are doing, what you have to use as a developer, మనం changes ఎక్కడ చేస్తాము? We will do it in the solution, right? Solutions. Solution is our mission. So we go to the, how do we navigate to solution? Click on settings, Settings. advanced settings, and then click on solutions. So everyone please concentrate. So we once regular sessions are started, we ask in between the questions randomly. So everyone should concentrate. మీకు సెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ర్యాండమ్గా ఇన్ బిట్వీన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం పర్సన్స్ని. సో యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ ద సెషన్. I mean actual classes will be start from tomorrow. Yeah, click on the views. మీకు views అని ఉంటుంది. Once entity is expanded. On which entity we are working now? What is our entity? Entity name. Customer information is our entity name, right? Under the customer information, views is the one of the component. You select this component. So what is the view name we are trying to edit here? View name ఏంటండి? Active customer information. Yeah, you select this active customer information view. Just double click. It will open the view. ఇక్కడ మనం కాలమ్స్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు. Click add columns right side. Then we can add the columns. Whatever columns means like fields. Columns అన్న fields అన్న ఒకటే అండి. We do have the two names. Columns are fields. So can you show once again, sir, please? Yeah, I will show it, no problem. So columns and fields and same CRM terminology. So let me just show you again. Once you navigate to the entity expand చేయండి. ఇక్కడ మీకు forms, views, charts, fields ఇవన్నీ sub components ఉంటాయి. Under this you have one of the section views. Select this views. Then it will open the list of views. Select the view. Which view do you want to modify? So in my requirement, the view name is active customer information. Let me just give you the requirement here. Add customer service number, and instead of that add so this is my requirement. Is requirement clear now? Requirement clear, auntie? Yes, sir. So we open the view, double click on this view, it will be open, and I click on add columns.
So we can add the columns. We need customer email, customer phone, customer service number, customer address, and click OK. And if you want to add following columns fields into active customer views in the same sequence. Same ఆర్డర్లో కావాలని అడిగారు అనుకోండి రిక్వైర్మెంట్లో. So what we can do first, I will make it as a first customer name, and then after customer service number. So my first field is customer name, then customer service number. Select this customer service number, click arrow marks here, left and right, it will move. లెఫ్ట్ arrow mark click చేస్తే left move అవుతుంది, right click చేస్తే right move అవుతుంది. So after service number, what is the field? Customer email, right? So customer email, select, move, and then customer phone number, select customer phone number and move, and then customer address, then move. So created and let it be. We can keep it as well. If requirement they intentionally mentioned they don't want to create and we can remove based on the request. Let me add here created on as well. Yes. So let me just save and close. Publish is mandatory. సో ఇక్కడ మనం వ్యూస్ లెవెల్లో పబ్లిష్ ఉండదు. యూ సెలెక్ట్ ద ఎంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో అండర్ దిస్ ఎంటిటీ we modified the views, so you have to select this entity, click on publish. Yeah, publish is completed. Come back here and refresh now. We have to do the force refresh. Is it showing? కనిపిస్తుందండి? Yes, sir. Yes. Whatever fields we added, it is showing, right? Yes. But the thing is, if you increase this width, it will be more beneficial. ఇలా మనం కొంచెం width increase చేసామనుకోండి, this much width is not required for customer name. మనం డైనమిక్ ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఎవ్రీ టైమ్ అడ్జస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ సొల్యూషన్. మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తే అడ్జస్ట్ చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ వన్. సో ఇన్స్టెడ్ వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ద విత్ ఇన్ వ్యూ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ మనం అడ్జస్ట్ చేసి ఫిక్స్ చేసామనుకోండి, దట్ విల్ బి దేర్ ఆల్వేస్. సో యూ కెన్ ఓపెన్ ద వ్యూ అండ్ యూ కెన్ డబుల్ క్లిక్ అండ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ విడ్త్ ఎంత కావాలనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాక్స్ 300 పిక్సెల్ వరకు ఇవ్వచ్చు. అండ్ దిస్ వన్ I will reduce to 150, and a customer phone number I will increase to 125. Address, since address will have more content, I will increase number, let it be 150, and customer email, let it be 150. Then save and close. సో ఇలా విడ్త్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చండి యాజ్ పర్ ద కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద modifying the existing view ఎలా modify చేస్తారు ఏంటి, new fields or columns, how do we add, this is the process. Is this clear? Yes, sir. Sure, sir. Yeah, so let it publish now. Let me refresh and let's see. Yes, I think it's not refreshed. యా, ఇప్పుడు విడ్త్ అనేది అడ్జస్ట్ అయింది, మనం ఫిక్స్ చేసాం కదా, దట్ విడ్త్ ఈస్ అప్లైడ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రీఫ్రెష్ ఆల్సో it will come whatever width we added. So that is how we can modify the existing views and come back to the
one more requirement in the views concept. Connect Power Bills ani one of the entity is available. As of now, how many views are there? As of now, Yes, active, active and Ah, inactive. Only two yes. views, right? So here I have one of the requirement. Create a two new separate views to show list of pending and paid power bills. నాకు పెండింగ్ పవర్ బిల్స్ పెయిడ్ పవర్ బిల్స్ నాకు టూ సెపరేట్ వ్యూస్ కావాలి అండ్ యాడ్ ఫాలోయింగ్ columns are fields in sequence. So what are the columns I wanted to add? Power bill number, bill reference number, and customer, and total bill cost per unit, consumed unit. Fifth one, total bill amount. Yeah, these are the fields I wanted to add. And I also wanted to add customer service number. Is requirement clear? First of all, requirement clear, Andy? Yes. We have to create two new separate views to show list of pending and paid power bills. మనకు ఒక బిల్ పెయిడా లేదంటే పెండింగ్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? హౌ డు వి ఐడెంటిఫై? ఇస్ ఇట్ పెయిడ్ ఆర్ పెండింగ్? సో దిస్ ఈజ్ లైక్ సిస్టమ్. ఇది మనకు ఒక సిస్టమ్ లాగా వర్క్ సిస్టమ్ కాబట్టి మనం ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తామో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని చూపిస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు ఐడెంటిఫై. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఏ ఫీల్డ్ ఇన్ ద పవర్ బిల్ పేమెంట్ స్టేటస్. పేమెంట్ స్టేటస్ అని ఒక ఫీల్డ్ మెయింటైన్ చేద్దాం విత్ ద వాల్యూస్ లైక్ పెయిడ్ అండ్ పెండింగ్. సో ఎక్కడైతే పెయిడ్ ఉంటుందో అవి పెయిడ్ పవర్ బిల్స్ కింద కన్సిడర్ చేద్దాం. ఎక్కడైతే పెండింగ్ ఉంటుందో దెన్ వీ కన్సిడర్ యాజ్ పెండింగ్ పవర్ బిల్స్. As of now, do we have the payment status field here? Do we have payment status field? No. No. So what is the expected data type for payment status? Option set. Yeah. So click on the fields. If you want to create any new fields, you have to navigate to that particular entity. So on which entity we are trying to create? What is our entity? Power bill. Power bill. Our entity is power bill. You have to expand the power bill, create a field. Click fields, then click on new one. Payment status. Option sets. I need two options. You have to click two times, then select the first item and change the labels paid and pending. Click on save and close. Ashok, like we can also add that payment failed, right? Is it? Yeah, we can add as well. If a business is if there is a business requirement to add the other options, we can add as well. Payment failed Okay. or pending, we can do. Okay. But we are trying to understand in simple manner. Okay. So here I'm trying to add the field now, payment status. So మనం యాక్చువల్గా so many things we can do అండి. యాక్చువల్లీ యాజ్ ఎ సిస్టమ్ మీకు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో చూసుకుంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఐ విల్ షో యూ. ఇక్కడ మన కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఉంది, కన్జ్యూమ్డ్ యూనిట్స్ ఉంది. కాస్ట్ పర్ ఇంటూ కన్జ్యూమ్డ్ యూనిట్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఆటో క్యాల్కులేట్ ద టోటల్ బిల్ అన్నమాట. మీరు ఒక డిజిటల్ సిస్టమ్కి వెళ్తున్నారంటే సిస్టమే క్యాల్కులేట్ చేయాలి. మళ్ళీ మనం ఇక్కడ మాన్యువల్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకొని ఎంటర్ చేయాలనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ సిస్టమ్. సో అవన్నీ మనం చేయొచ్చు. విల్ లెర్న్ డే బై డే. మనకి సిన్స్ వీఆర్ ఎట్ ద లెర్నింగ్ స్టేజ్ we will go step by step. Yeah, I published, I think. Let me just refresh.
For bill. Payment status is added. Save. Publish. Yeah, payment status is coming now. So we have to do the force refresh always. Make browser cache problem ఉంటుంది. I already mentioned it previous classes as well. మీరు జస్ట్ ఇలా రీలోడ్ చేశారనుకోండి, మీరు చేసిన చేంజెస్ కనిపించకపోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్ క్యాష్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు రైట్ క్లిక్ హియర్, ఓపెన్ ద డెవలపర్ టూల్. So if you can right click it on this reload icon. Now we can see the empty cache and hard refresh. You do this, that latest changes will comes from the server. Don't get cache problem, browser cache problem. Yeah, we can see the payment status now. So this one I will consider as paid. And so I will open another one. This one I will consider as pending. So I will open the one more thing. This one is completed. This one I consider as paid. So I have a couple of paids and couple of pending. So now another two views are required. One is per paid, one is for pending. That is my requirement. So how do we do? We have to navigate to the solution. Whatever changes you are trying to do, you have to do it in a solution only. Solution navigation is same. Settings, advanced settings, and then select solutions. I already opened my solution. And since we are working on the Power Bill, we have to expand Power Bill. Select the views. View select చేసుకోవాలి. Click on the new view create చేసుకోవాలి. Click on the new view. So మనకి ఇక్కడ how many views are there here total? How many views are there? 6. 6. How many we can see from the front end? ఇక్కడ మనకి ఎన్ని Only 2, చూపిస్తున్నాయండి? I think. Only 2. How many we can see? 2. Yeah. Active and inactive. Yeah, the reason is, సో మీకు ఎక్కడైతే పబ్లిక్ వ్యూస్ అని ఉంటుందో ఆ పబ్లిక్ వ్యూస్ మాత్రమే యూజర్ కనిపిస్తుంది. The other type of views are for the other purpose. You will understand in our further classes. So as of now, just note down, wherever we have the type as public view, only public views can seen by business users. So I need new views. Click on new. What is our view name as per our requirement? మన view name same వచ్చండి. Pending and paid order. Pending and pending purpose. Paid purpose. Yeah, so pending and paid. I will take the pending first. Provide the name, and if you want to add any description, you can add. This view show the list of description is optional. You can add it. So what is the columns or fields do we need to add? These are the columns in same sequence, right? So per bill number is already added. Then customer customer. Then after cost per unit, consumed units. Cost per unit, we have to add the normal field, not the base field. And then consumed units. Number of units consumed, I think, yeah. Number of units consumed and total bill amount.
then customer service number. So customer service number, is it available on the Power Bill entity? మనకు Power Bill ఎంటిటీలో కస్టమర్ సర్వీస్ నెంబర్ ఉన్నదా? Do we have కస్టమర్ సర్వీస్ నెంబర్ ఉందండి ఇక్కడ? No. నో రైట్, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ ద కస్టమర్ పేజ్. కస్టమర్ అనే ఎంటిటీలో ఉంది. సో అది రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ ఎలా యాడ్ చేస్తారు ఏంటి అనేది we will learn separately. For now we will add these fields and we will adjust in the sequence customer cost per unit, customer cost per unit, number of consumed units, total amount. So customer, I will increase the width since it is a customer name. The number of units, let me just change to 125. Total bill amount 125. So we created the view అనేది క్రియేట్ చేసాం, బట్ మనం ఫిల్టర్ క్రైటీరియా అనేది యాడ్ చేయలేదు. ఇది ఓన్లీ పెండింగ్ మాత్రమే చూపించాలి అని ఎక్కడైనా కాన్ఫిగర్ చేసామా? యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ డిడ్ నాట్ కాన్ఫిగర్, రైట్? ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు కదా. నేమ్ పెండింగ్ పవర్ బిల్స్ అని ఇచ్చాం. మీరు నేమ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన సిస్టమ్ కెనాట్ ఐడెంటిఫై. సిస్టమ్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ డు వి ప్రొవైడ్? ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్లో ఎడిట్ ఫిల్టర్ క్రైటీరియా one button is there. Click on this one and here we can add the filter criteria. What is our filter criteria for this view? Payment status equal. Payment status equals to pending. Payment status equals to pending untadi. Then click OK. Then save. So everyone make sure concentrate and involve in the class. Yeah. Yeah, sure. One doubt. So we should need to add the pending status field over here, or is that in the view? Yeah, so if the requirement, in the requirement, if they mentioned, we can add it, we can add. But that is not a mandatory. Whatever fields you are using here, does it require to be added in the views? It's not mandatory, it's optional. మీరు ఇక్కడ ఫిల్టర్ క్రైటీరియాలో యూస్ చేసిన ఫీల్డ్ కంపల్సరీ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలని ఏం లేదు. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. మీకు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్లో యాడ్ చేయమని చెప్తే వీ కెన్ యాడ్ ఇట్. సో ఎనీహో మనం ఇక్కడ పెండింగ్ పవర్ బిల్స్ అని నేమ్ ఇచ్చాం కదా. నేమ్ ఇచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా పేమెంట్ స్టేటస్ అనేది పెండింగే ఉంటుంది. మనం అడిషనల్గా మళ్ళీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. Yes, got it. So that's the reason I'm not adding. Okay, so we do save and close. So what is the other view we have to create? What is the other view we have to create? One view is completed. What is our next view? Paid for bills. Paid for bills. The layout is common, only filter criteria is changed, right? మనకు లేఅవుట్ సేమ్ ఉంటుంది కదా, కాలమ్స్ అవన్నీ. Yes. ఓన్లీ ఫిల్టర్ క్రైటీరియా పేమెంట్ స్టేటస్ దగ్గర పెయిడ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అవునా? Yes. సో ఆ కేసులో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఐదర్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ న్యూ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి పెయిడ్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు పెండింగ్కి ఎలా అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేసామో సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వచ్చు. బట్ మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది. వీ కెన్ ఓపెన్ దిస్ వన్ అండ్ వీ కెన్ డూ ద సేవ్ యాజ్. సేవ్ యాజ్ అని ఒక బటన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం పెండింగ్ ప్లేస్లో పెయిడ్ క్లిక్ చేస్తే ఒక కాపీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ క్రియేట్ అనదర్ కాపీ paid power bills. We can simply edit the filter criteria. Instead of pending, we'll select this one and remove and add, select paid, click add, click OK, then click OK. So ఇది సింపుల్ ప్రాసెస్. మీకు మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి క్రియేట్ చేయకుండా మీరు సేవ్ యాజ్ క్లిక్ చేసుకొని యూ కెన్ రీయూజ్ ఇట్. మీకు ఒక 10 వ్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సేమ్ లేఅవుట్ తోటి, మీకు రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు యూ మే నీడ్ టు క్రియేట్ ద 10 వ్యూస్. లేఅవుట్ ఈజ్ సేమ్. ఆ కేసులో ఇట్ విల్ మోర్ బెనిఫిషియల్, రైట్? మీరు ఎవ్రీ టైమ్ స్క్రాచ్ నుంచి క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ ఎఫర్ట్స్. యువర్ ఎఫర్ట్స్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ ప్రాసెస్. am I right? అర్థమవుతుందంటే? Yes. యా, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద పవర్ బిల్స్, దెన్ సేవ్ అండ్ పబ్లిష్. ఎంటిటీ అనేది పబ్లిష్ చేద్దాం మనం. పబ్లిష్ చేసి యూఐలో చూద్దాం హౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అండ్ ఆల్.
సో మీకు టెక్నాలజీ ఈజీ టెక్నాలజీ అండి, బట్ మీరు జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వింటే చాలు. కంపేర్ విత్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ టెక్నాలజీ. మీకు టర్మినాలజీస్ కూడా వెరీ కాంప్లెక్స్ ఏమి ఉండవు, మీ నార్మల్ టర్మినాలజీసే ఉంటాయి. Not it showing. If it is not showing, what we have to do? We have to do force refresh. Right click, select inspect element, then right click here, select empty cache, hard reload. Yeah. Can we see? Yes, sir. So we can see whatever we created. I think width we have to reduce. Width మనం reduce చేయాలి. పెయిడ్ అండ్ మీరు యూఐలో చూసుకొని విడ్త్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, మీకు ప్రాపర్గా ఉందా లేదంటే స్ట్రెచ్ అవుతుందా. సో వన్స్ యూ వ్యాలిడేటెడ్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్, గో బ్యాక్ అండ్ అడ్జస్ట్ ద విడ్త్. So it's showing fine, then everything is fine. Here my requirement is, let's say if I go to the page, how many are there paid purples? 2. So just assume నాకు ఇక్కడ created అనే ఒక field ఉందనుకోండి. Let me just add the created on as well. And then you will understand. Let me add created on. I will go here, then views. We are trying to cover one more concept. To cover that, I need to add the created on in the views, view columns. Let me add created on. Created on will store the on which date it is created. ఏ డేట్లో క్రియేట్ అయిందో ఆ డేట్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అది విత్ బాక్స్ బిహేవియర్. సో నేను వీటితో కొంచెం రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. వై? బికాస్ యూఐలో మనకి చాలా ఎక్కువ వచ్చేసింది. Yeah. So let me just do the force refresh. Yes. Pending purples. Let me add one more pending purple record. Yes. So here one record is created yesterday, one record is created today. Correct? ఒక రికార్డ్ మనకు నిన్న క్రియేట్ అయింది, ఒక రికార్డ్ ఈ రోజు క్రియేట్ అయింది కదా, అవునండి? Yes, sir. So let me create one more record. Yeah. So from these 3 records, which one is very recent one? మనకి very recent one, which one is created out of these 3? 8765, right? So నాకు client ఒక requirement ఇచ్చాడు. Once we implemented, what they want to see, whenever they are opening the pending power bills views open చేసినప్పుడు very recent one they wanted to show it on the top.
they want to apply the sorting order. I mean, they want to apply the sorting order on created on date in the descending order. Descending order ante very recent one will come on the top, right? Are you getting me? Here, my Yes. requirement is I wanted to apply the sorting on the created on field, and very recent one has to show on the top. డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో చూపించాలి. ఒక సార్టింగ్ అనేది ఎలా అప్లై చేస్తాం వ్యూస్లో, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు లర్న్. దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. అండ్ యూజర్ ఎప్పుడైతే పవర్ బిల్స్కి నావిగేట్ అయ్యాడో, విచ్ వ్యూ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ బై డిఫాల్ట్? డిఫాల్ట్గా ఏ వ్యూ చూపిస్తుందండి? వాట్ ఈస్ ద వ్యూ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ as soon as navigated to Power Bills? Active Power Bills. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ పవర్ బిల్స్ ఐ వాంట్ టు షో పెండింగ్ పవర్ బిల్స్. పెండింగ్ పవర్ బిల్స్ అనేది నాకు చూపించాలి. నేను ఒక ఎంప్లాయీని పవర్ బిల్ డిపార్ట్మెంట్లో, నేను పవర్ బిల్కి నావిగేట్ అయ్యానంటే నాకు రెవెన్యూ బిజినెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నేను పెండింగ్ పవర్ బిల్స్ as I have to see the pending power bills, then I have to do the follow-up calls with the pending power bills to get it closed. సో అలా ఉంటుంది. సో అప్పుడు బిజినెస్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? దే వాంట్ టు సీ ద by default view as pending power bills. So here the two requirements we are trying to understand: how to apply sorting on the view, and the other one is how to set a view as default. ఒక డిఫాల్ట్ వ్యూ ఎలా సెట్ చేస్తాం, ఒక సార్టింగ్ అనేది ఎలా అప్లై చేస్తాం వ్యూలో చూద్దాం. గో టు ద వ్యూస్కి వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ వాట్ ఈస్ ద వ్యూ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సెట్ యాజ్ అ డిఫాల్ట్. విచ్ వ్యూ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సెట్? Pending. Pending Power And Bills. as of now, what is the default view here? Active Power Bills. యా, సో పెండింగ్ పవర్ బిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మోర్ యాక్షన్స్ అని ఒక బటన్ ఉంటుంది. సెలెక్ట్ దిస్ వన్, సెట్ డిఫాల్ట్. దెర్ ఇస్ ఎ బటన్ సెట్ డిఫాల్ట్, సెలెక్ట్. యా, ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ వ్యూ ఏముందండి? డిడ్ ఇట్ చేంజ్? Pending bills. No, it will publish, right? We need to. So one more thing, sorting also we have to do. Open this one. Once you open, ఇక్కడ మీకు కాన్ఫిగర్ సార్టింగ్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది. సెలెక్ట్ దిస్ వన్ and then you can select sort by field. We have to sort based on the created on in descending order. Then click OK. Then click save and close. ఇన్ కేస్ మీరు వ్యూ అనేది నేమ్ రాంగ్ ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి, వ్యూ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ చేంజ్ యాజ్ వెల్. వన్స్ యూ ఓపెన్ ద వ్యూ, ఇక్కడ మీకు వ్యూ ప్రాపర్టీస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ యూ కెన్ అప్డేట్ ద వ్యూ నేమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్. దెన్ క్లిక్ ఓకే. దెన్ లేటెస్ట్ నేమ్ విల్ బి షోన్. సో ఐ విల్ క్లిక్ క్యాన్సిల్ హియర్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ఎనీ ఫీల్డ్, సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిమూవ్. మీకు రిమూవ్ అయిపోతుంది. Is all these settings clear now? Configure sorting, edit filter criteria, and Yes. Yes. add columns. And custom controls we don't use in the real time mostly. We'll get it in the further class. The remaining things you will get it in the further class. Then click save and close. Select the entity. Then we do the publish. Once publish is completed, we navigate to the UI and validate our changes. We'll come back here and do the force refresh. So let me just do the force refresh. So let me just navigate to the Power Bills now. మీ customer information దగ్గర ఉన్నాను. If I navigate to Power Bills, what is the view it is showing now? Default one. Pending Power Bills. So it's working as expected. మీకు ఇక్కడ డిఫాల్ట్ కూడా సెట్ అయిపోతుంది పెండింగ్ పవర్ బిల్స్. అండ్ లేటెస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ ఆన్ ద టాప్? సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో చూపిస్తుందా యాజ్ పర్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? 8765 is the very recent one, right? Yes.
So that is how we can manage the views and sorting as well as set default feature. So this is all about the views, creation of view and modifying the existing view. And with the views concept, we can do one more thing. The thing is, let me just open the Power Bills. So I will open Ashok customer. So whenever I open the customer record, I wanted to see two separate subgrid. One is for the pending Power Bills, one is for the paid Power Bills. నేను కస్టమర్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ టూ సబ్గ్రిడ్స్ కావాలి. ఒక సబ్గ్రిడ్ వచ్చేసి పెండింగ్ పవర్ బిల్స్ చూపించాలి, ఇంకొక సబ్గ్రిడ్ వచ్చేసి పెయిడ్ పవర్ బిల్స్ చూపించాలి. సో దిస్ ఇస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇంప్లిమెంటేషన్ చూద్దాం ఎలా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఆర్ యూ క్లియర్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్? Yes. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా మనం వ్యూస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. టు అచీవ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వీ కెన్ యూస్ ద వ్యూస్ కాన్సెప్ట్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఫస్ట్ వ్యూస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. వన్ వ్యూ ఈస్ ఫర్ పెండింగ్, వన్ వ్యూ ఈస్ ఫర్ ద పెయిడ్ పవర్ బిల్స్. మనకు పవర్ బిల్ అనే ఎంటిటీలో పెయిడ్ పవర్ బిల్స్, పెండింగ్ పవర్ బిల్స్కి వ్యూస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయా? డు వీ హ్యావ్ ద Yes. వ్యూస్? సో వ్యూస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వీ నో నీడ్ టు క్రియేట్ సపరేట్ వ్యూస్. మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. వీ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ వ్యూస్, వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో విల్ గో టు ద ఫార్మ్ ఎడిటర్, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్మ్ ఎడిటర్, ఓపెన్ ద ఫార్మ్ ఎడిటర్. ఆన్ విచ్ ఫార్మ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్? మనం ఏ ఫార్మ్ దగ్గర చూపించాలి? వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్? ఆన్ విచ్ ఫార్మ్ వీ హ్యావ్ టు షో? Customer information. సో కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫామ్లో చూపించాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫార్మ్ ఎడిటర్. లెట్ మీ జస్ట్ యాడ్ ద రిక్వైర్మెంట్ హియర్ ఫస్ట్. Add two separate subgrid customer form. One is for paid purpose and another one is for pending purpose. This is my requirement 3. That this kind of requirements, to achieve this kind of requirements, what we can do, let me just show you. Open the form editor. So one section, I already have one of the section. What I will do, I will use this section for either pending or paid. So click on the section, click on change properties. Let me just use it for the pending purpose. Click OK. మన సెక్షన్ నేమ్ చేంజ్ చేసాం, బట్ వ్యూ నేమ్ నాట్ ఎట్ చేంజ్డ్. వ్యూ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేయలేదు. సెలెక్ట్ ద వ్యూ, క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ ప్రాపర్టీస్, అండ్ హియర్ ఇట్ విల్ షో యూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అవైలబుల్ వ్యూస్ అండ్ పవర్ బిల్స్ ఎంటిటీ. మీరు ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు పవర్ బిల్ ఎంటిటీలో ఏవైతే వ్యూస్ ఉన్నాయో అవన్నీ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. I need to show list of pending power bills. So pending power bills is selected. Click OK. Then add one more section first. Insert, select sections, one column section, and rename the section. Go to home, click on change properties. Make sure you select change properties. ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సెక్షన్ సెలెక్ట్ అయిందా, వేరే సెలెక్ట్ అయిందా అనేది. అండ్ రీనేమ్ హియర్ paid power bills. Select this one, show label on this section, then click OK. So how do we add subgrids? Subgrids ఎలా యాడ్ చేస్తాం? How do we add subgrid? Insert. Insert. Subgrid. Yeah, select subgrid control. అంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మేక్ షూర్ యూ కర్సర్ హైలైట్ వచ్చేసి మీ సెక్షన్ హైలైట్ అయి ఉండాలి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మై కర్సర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ద పెయిడ్ పవర్ బిల్స్. మీరు ఇక్కడ ఫోకస్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేశారనుకోండి, మీకు సబ్గ్రిడ్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. మీరు ఎక్కడ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ ఫోకస్ చేయండి ఫస్ట్ కర్సర్, దెన్ క్లిక్ సబ్గ్రిడ్. This one is for the paid power bills. So here view, you select paid power bills, then click OK. Then click on home, save, publish.
So let me come back here now. Let me come back to this page and I will do the force refresh. Let's see, is it showing properly? Yeah, is it showing now? Paid power bills, pending power bills చూపిస్తుందండి separate గా. This customer doesn't have any pending power bills. That's the reason it's showing don't data available. అర్థమైందండి? Is it clear? Yes, sir. Yes. So this is how we manage the views. Views అనేది we can use if we have similar kind of requirements. ఈ kind of requirements వచ్చినప్పుడు మనం views ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు. So what are the things we learned today? Creation of new views and update of existing views. How to add sorting. How to add filter criteria. How to add multiple views on parent form. Parent form లో multiple view subgrids యాడ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు మనం. One is for paid, one is for pending. All these points clear? Yes. And one more thing I wanted to show. ఇక్కడ మీ customer address అనేది what is the data type we used? Customer address data type ఏమి యూజ్ చేసామండి మనము? Multi-line text. Multi-line text కదా. But is it showing in multi-lines? మీకు సింగిల్ లైన్ లోనే చూపిస్తుంది కదా. Not showing in multi-lines, right? So how do we set multi-line? మీకు form editor లో you have to take some actions. So what I will do, I can select this field, click on change properties. Change properties click చేసి and click on the formatting. ఇక్కడ మీకు number of rows, as of now what it is showing, only 1. So let me make it 4. I will make it as 4. Click OK. Then it will show as a multi-line. So I will move these two fields to left side. So is owner field required? Owner field మనకి కావాలండి UI లో. It's not required, right? Yes. No. So we can do what we can do. Unnecessary fields అనేది మనం ఈ field remove చేయలేము. Why? Because it is a mandatory field for the system. System will not allow. So instead what we can do, మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే visibility అనేది సెట్ చేయొచ్చు. Visibility అనేది hide చేయొచ్చు. How we do that? Select this field, click on change properties. మీరు ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇది చెక్ చేసుకోండి. ఫీల్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నదా లేదంటే ఏదైనా ట్యాబ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారా. మీరు బై మిస్టేక్ ఈ ట్యాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని విజిబుల్ ప్రాపర్టీ అన్టిక్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ ట్యాబ్ ఉంది. సో మీకు కంప్లీట్గా ఫామ్ ఎంటీ చూపిస్తుంది. సో మేక్ షూర్ యూ ప్రాపర్లీ సెలెక్ట్ ఫీల్డ్ అండ్ ఇక్కడ విజిబుల్ ప్రాపర్టీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఫీల్డ్కి మాత్రం విజిబుల్ ప్రాపర్టీ అనేది అన్టిక్ చేయండి. ఈ మేక్ షూర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్. ఫీల్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఓపెన్ and the field also should be owner. Then you untick this one. Then the field will be hidden in UI. Make hide అయిపోతుంది UI లో. Let me just save and publish. Let it publish. Let me just refresh now. Yeah, is it showing now multi-line of text? Multi-line text చూపిస్తుందండి. No. It's showing right multi-line of text. Yes. సో ఇప్పుడు మీకు మల్టీ లైన్ చూపిస్తుంది కదా. ఇంతకుముందు మనకు సింగిల్ లైన్ ఉంది కదా. Yes. And is owner field visible now here?
No. Yeah, and we also understood how to hide ఏ ఫీల్డ్, ఒక ఫీల్డ్స్ అనేది ఎలా హైడ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. అండ్ ఇక్కడ మనం వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ కోడ్, దీస్ ఆర్ ద క్యాపబిలిటీస్ వీ కెన్ డూ. అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో షో యూ మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఎండ్ ఆఫ్ సెషన్ టీజీపీడీసీ. సో మీకు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నారనుకోండి. అన్ని కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద ప్రాపర్ వన్. సో మీకు నీట్గా ఇలా ఉంటుంది డిజైన్. మీకు బై డిఫాల్ట్ ఒక బిల్ జనరేట్ చేస్తున్నారు కస్టమర్కి. కస్టమర్కి బిల్ జనరేట్ చేస్తున్నారంటే జనరేట్ చేసేటప్పుడు మీకు పేమెంట్ స్టేటస్ ఏముండాలి? వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పేమెంట్ స్టేటస్ వైల్ యు ఆర్ జనరేటింగ్? Pending. Paid. మీకు డైరెక్ట్గా పెయిడ్తో జనరేట్ చేయలేరు కదా. మనం Yeah. పెయిడ్తో ఆప్షన్ ఇచ్చామనుకోండి సిస్టంలో, సో ఎంప్లాయీస్ మ్యానిపులేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో వాళ్ళకి తెలిసిన కస్టమర్కి డైరెక్ట్గా పెయిడ్ చేసి జనరేట్ చేసేస్తారు, అప్పుడు మ్యానిపులేట్ అయిపోద్ది కదా. మీకు సిస్టమ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ నుంచి ఎర్రర్స్ అనేవి తీసుకోవద్దు, అలా ఉండాలి మన సిస్టమ్. సిస్టమే మేనేజ్ చేయాలి ఒక బిజినెస్ని. మీకు పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఎలా రన్ అవుతాయి? మీకు ఒక నార్మల్ బిజినెస్ రన్ చేయాలంటేనే దేర్ సో మెనీ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. ఎవరైనా చిన్న ఫ్రాడ్ చేసినా ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద బిజినెస్. సో ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఒక్క సింగిల్ పర్సన్ ఎలా రన్ చేయగలుగుతున్నాడు? బేస్డ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఓన్లీ. సిస్టంలో మనకి ఫ్రాడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో వయా సిస్టమ్. మీకు సిస్టమే మేనేజ్ చేస్తుంది కాబట్టి సో అక్కడ ఫ్రాడ్ జరిగే ఛాన్స్ ఉండదు. సో అలా ఇక్కడ పేమెంట్ స్టేటస్ పెండింగ్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ ఆ కైండ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఇచ్చేసాం జనరేషన్లో. అక్కడ మనకి ఫ్రాడ్ జరిగే ఛాన్స్ ఉండదు ఎంప్లాయీస్ యూజ్ చేసినా సరే. అండ్ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు కస్టమర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, వన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్. అండ్ డ్యూ డేట్ ఉంటుంది, డ్యూ డేట్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్. అండ్ బిల్ స్టార్ట్ డేట్, మీకు పవర్ బిల్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు బిల్ స్టార్ట్ డేట్ విల్ బి ద ఫ్యూచర్ డేట్. ఫ్యూచర్ డేట్ ఉంటుందా పవర్ బిల్లో? పాస్ట్ డేట్స్ మాత్రమే ఉంటాయా? Past. మీకు ఫ్యూచర్ డేట్కి జనరేట్ అవ్వదు కదా బిల్ అనేది, పాస్ట్ డేట్స్కే జనరేట్ అవుతాయి. ఇన్ కేస్ మనం ఫ్యూచర్ డేట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఇచ్చాం, ఈజ్ ఇట్ రైట్ సిస్టమ్? No. సో నేను లెట్ మీ జస్ట్ సెలెక్ట్ అండ్ సేవ్. అమౌంట్ లెట్ మీ జస్ట్ గివ్ సంథింగ్ ఎల్స్. నాట్ షూర్ ద validations available here. I think this is not the correct one. APDs. Yes, this is the correct one. Yes. Bill generation, customer information. Number of units 100. Bill start date I choose future dates. ఇక్కడ ఫ్యూచర్ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇది షోయింగ్ వాలిడేషన్ ఎర్రర్. వాలిడేషన్ ఎర్రర్ చూపిస్తుందండి. Yes. Yes. అండ్ ఆల్సో మీకు స్టార్ట్ డేట్ అనేది ఫస్ట్ ఉండాలి, ఎండ్ డేట్ అనేది తర్వాత ఉండాలి. సో ఇక్కడ బై మిస్టేక్లో స్టార్ట్ డేట్ 24 సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎండ్ డేట్ అనేది December 1st సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ డేటా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ No. నాట్ ఎ వ్యాలిడ్, రైట్? ఇఫ్ యూ క్లిక్ సేవ్, ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ వాలిడేషన్ మెసేజ్? సో అలా Yes. ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్, చిన్న చిన్న వాలిడేషన్స్ కూడా సిస్టంలోనే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండాలి. అప్పుడు మీరు రియల్ బిజినెస్కి యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇన్వాలిడ్ డేటా ఎంట్రీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. అప్పుడు మనకు బిజినెస్ ఫైనాన్షియల్గా ఏం ఇంపాక్ట్ రాదు. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఉంది అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 300, ద కాస్ట్ ఫర్ యూనిట్ ఆటోమేటిక్లీ చేంజ్. మీకు రియల్ టైం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, మీకు లెస్ దాన్ 100 ఆర్ లెస్ దాన్ 200 యూటిలైజ్ చేసిన వాళ్ళకి 7 rupees. If they're using more than 300 units, we have to increase 10 rupees. If they're using more than 500,
we have to increase to 15 rupees. So ఆ kind of requirements చేయొచ్చు. And so all these kind of requirements we can implement without writing any single code. మీకు ఒక సింగిల్ కోడ్ కూడా రాయకుండా ఇప్పుడు వరకు మనం ఎలా అయితే చేసామో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ యూస్ చేసి సేమ్ ప్రాసెస్ యూస్ చేసి ఈ కైండ్ ఆఫ్ వాలిడేషన్స్ అన్ని చేయొచ్చు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ వీ హ్యావ్ విత్ దిస్ టెక్నాలజీ. ఈ టెక్నాలజీలో ఆ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ 70 to 80% ఆఫ్ ద టాస్క్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఈ 2 days మనం ఈ 3 days మనం ఏవైతే చేసినామో ఈ వేలోనే ఉంటాయండి, కోడింగ్ లేకుండా. సో యూ గైస్ ట్రై టు డూ అసైన్మెంట్ చేయండి. మీకు సెట్ అవుతుందా లేదా అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. దెన్ మీరు గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నాట్ ఓన్లీ దిస్ టెక్నాలజీ, మీరు ఏ టెక్నాలజీ చూస్ చేసుకున్నా మీకు 3 points చెప్పాను కదా. మీ కరెంట్ మార్కెట్ మంచిగా ఉండాలి, ఫ్యూచర్ 10 years ప్రాపర్గా ఉండాలి మార్కెట్ అనేది. మీరు చూస్ చేసుకున్న టెక్నాలజీ మీకు ఒక 2-3 years తర్వాత అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్. అండ్ మీ టెక్నాలజీ అనేది ఈజీగా ఉండేటట్టు చూడండి. లైక్ సింపుల్ టెర్మినాలజీస్లో ఎక్కువ కాంప్లెక్సిటీ లేకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ you choose right mentor. And today is our last day for free classes. Tomorrow onwards, it will be enabled only for the enrolled participants. If anybody have doubts, you can reach out to me personally. If you have any personal doubts. Yeah, Okay. that's all for Ashok, I'm today. having If you one have doubt. any doubts, we can discuss. Yes, Ravi. The thing is, like right now, you shown that like a error, right? Mm-hmm. On the UI display. But the thing is, like which class we used in that backend code, how we need to see that debug it. If we want to change something was based on the business requirement, we need to change anything. Then backend in the as a code level. Then how we So, need to debug it. so what I mentioned here, I have shown you the what is business expectations. మీకు బిజినెస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూపించాను. నేను అలాగే మీకు ఏం చెప్పాను, సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ వాలిడేషన్స్ మనం సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాయకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. మనం ఇక్కడ కోడ్ ఏం రాయలేదు, అంత అవును. కాన్ఫిగరేషన్. కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం ఒకవేళ కోడ్ అంటే కోడ్ లెవెల్ నుంచి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏ క్లాస్ నుంచి అది వస్తుంది అనేది మనకి ఓకే, తెలవాలి కదా. సో అది మీకు Mm. మీకు కోడింగ్ టాపిక్స్ ప్లగ్ఇన్స్ అని ఉంటుంది. Mm. బట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్కి మనం ప్లగ్ఇన్స్ యూజ్ చేయము. ఇది మనం వితౌట్ Mhm. రైటింగ్ కోడ్ ఓన్లీ వీ విల్ ఇంప్లిమెంట్. Mhm. దట్స్ అ సపరేట్ థింగ్. వీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆఫ్టర్ 40 days. Oh, okay. ఆఫ్టర్ 30 to 40 days. ఓకే. కోడింగ్ సెషన్స్ ఎంత ఎన్ని రోజులు వస్తుంది? జస్ట్ ఒక 20 1 days? month 1 month వస్తుందండి. 1 month కోడింగ్. ఓకే. ఓకే. Yeah, anybody else having doubts? Yeah, ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? డౌట్ Yeah, సెషన్స్. here. So once payment అన్నాక a portal details వస్తాయండి. Like what's the process? మీకు once payment is done, you will have the portal access and doubt sessions access. Okay. Automatically Okay. system will provide. You have to submit Okay. this enrollment form and we review and approve. Then system will give you the further steps. మీకు further steps detailed email వస్తుంది. Okay. Okay. వర్క్ ఫ్లోస్ బిల్డ్ చేయొచ్చు కదా దీంట్లో? ఏంటండి వర్క్ ఫ్లోస్? వర్క్ ఫ్లోస్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చా? పేజ్ నావిగేషన్ వర్క్ ఫ్లోస్, అప్లికేషన్ వర్క్ ఫ్లో ఎస్ అండి. సో నేను మీకు లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రివిలేజెస్, యూజర్ ప్రివిలేజెస్. yeah, so the thing is like I mentioned, we have to focus on the whatever topics we are covering. So everything will be covered in our session. మన కోర్సులో అన్ని కవర్ అవుతాయి. బట్ అన్నెసరీ డౌట్స్ పెట్టుకుంటే మీకు అది క్లారిటీ రాదు పిక్చర్. మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఫస్ట్. ఈరోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? వ్యూస్ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో వ్యూస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. వ్యూస్లో మనకు సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఎగ్జిస్టింగ్ వ్యూస్ ఎలా మోడిఫై చేస్తాము, సార్టింగ్ ఎలా చేస్తాము, సో వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి. మీకు వర్క్ ఫ్లోస్, కోడింగ్ మన కోర్సులో మీకు క్లారిటీ అనేది బై ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్ యూ విల్ గెట్ ఫుల్ క్లారిటీ. ఓకే.
హాయ్ షూర్ హాయ్ అండి. సార్. ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు యాప్ అనేది మెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది. మెయిల్తో ఇస్తే తీసుకోవట్లేదు. ట్రయల్ సీరం క్రియేషన్ అంటున్నారా? అవునండి. మీరు ఈ వీడియో ఫాలో అయ్యారా? వీడియో ఫాలో. మీకు లైక్ ఈమెయిల్ ఏమి ఇచ్చారు? జీమెయిల్ ఇచ్చారా? జీమెయిల్ ఇచ్చాను. లేదు, జీమెయిల్ తీసుకోదు. ఈ వీడియోలో తీసుకోవట్లేదు. తీసుకోదు. ఓకే. ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినామా? డూ యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు దిస్ షీట్? ఓకే. ఈ షీట్ మీకు యాక్సెస్ ఉన్నదా? ఉన్నది సార్. ఓకే. ఈ వీడియో ఫాలో అవ్వండి. ట్రయల్ సీరం క్రియేషన్. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూడండి. దెన్ యూ ఫాలో దిస్ ఓకే. వీడియో. ఓకే. అది ప్రాక్టీస్ కోసం. యా. సో ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఈ 3 డేస్‌లో ఎలా అయితే క్లారిటీ ఉన్నదో క్లాస్ సేమ్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. మీకు ఈ 3 డేస్‌లో క్లాసెస్ ఎలా ఉన్నాయో ప్రాక్టికల్‌గా అలాగే ఉంటుందండి. మన సెషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు, కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు. థియరిటికల్ ఉండదు. మనకి ఎక్కువ ఫోకస్ అంతా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జే ఉంటుంది. ఎనీబడీ ఎల్స్? యెస్ సార్. Yeah, these course throughout this course, whatever we do and we cover and doing given assignment, they will be eligible for 3 years in Microsoft Technical Consultant. యాహ్! సో, అప్ టు 4 ఇయర్స్ యూ కెన్ స్ట్రెచ్. మీరు ప్రాపర్‌గా నేర్చుకున్నారు. మీకు సింగిల్ అసైన్‌మెంట్ మిస్ చేయకుండా చేశారంటే, మీరు 4 ఇయర్స్ వరకెళ్ళొచ్చు. అండ్ ద థింగ్ ఈస్, వాట్ ఆర్ ద రోల్స్ యూ కెన్ అప్లై. మీరు ఏమేమి రోల్స్ అప్లై చేయొచ్చు. మీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈస్ డైనమిక్స్ సిఆర్ఎం, టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్. టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ ఆర్ డెవలపర్, ఎనీథింగ్ ఈస్ సేమ్. ఆర్ డైనమిక్స్ సిఆర్ఎం, ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్‌కి ఎప్పుడు వెళ్తారు? ఇన్ కేస్ యూ ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద డెవలప్‌మెంట్ పార్ట్, టెక్నికల్‌గా వీక్ ఉన్నారు అంటే ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ కింద అప్లై చేయొచ్చు. ఇది సెకండరీ ఆప్షన్. ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ ఆర్ టెక్నో ఫంక్షనల్. అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్, మీరు ఇంకా వీక్ ఉన్నారంటే డైనమిక్ సిఆర్ఎం టెస్టర్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో, ఇంకా వీక్ ఉన్నారనుకుంటే యూ కెన్ అప్లై ద డైనమిక్ సిఆర్ఎం L1, L2 సపోర్ట్ రోల్స్ అని ఉంటవి. యూ కెన్ అప్లై దీస్ రోల్స్. ఇలా మనకి ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ స్కిల్స్ యూ హ్యావ్. మీరు నేర్చుకున్న స్కిల్స్ బేస్ చేసుకొని మనం లాస్ట్‌లో చూస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ పాసిబిలిటీ ఈస్ దేర్. Okay. So what would be the package range for 3 years or 4? So as per the current industry standards, if you have 3 years experience, this CRM technology, you will expect like minimum package 3 into 3. It is 9 lakhs. And that is the minimum. And the maximum will be 3 into 5. 5 times వరకు వెళ్ళొచ్చు. That is 15. And if you go with 4 into 3, 4 into 3, that is 12. And 4 into 5, that's the range. In between 9 to 15 you can expect. And if you go with 4 into 5, 20. Between 12 to 20 you can expect. But the current package also matter. మీ current package, in case మీరు ఆల్రెడీ ఐటీలో ఉన్నారు, మీ current package కూడా matter here. Okay. Do we cover any integration in this? Yes, and integrations will be covered. ఇంటిగ్రేషన్స్ కవర్ అవుతాయి. మీకు పవర్ యాప్స్ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి. కాన్వాస్ యాప్, మోడల్ డ్రివెన్ యాప్. అండ్ మీరు ఇప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తున్నారు చూసారా, అసైన్మెంట్ సబ్మిషన్. ఈ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి సిఆర్ఎం యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. మీరు యూటిలైజ్ చేసేది, మీరు ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకునే స్క్రీన్ కానీ, మీరు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసేది. సో ఇలాంటి ఒక అప్లికేషన్ అనేది మీరు రెడీ చేయగలుగుతారు బై ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్. సో ఇది మనకి సిఆర్ఎం యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. ఇది ఒక వెబ్సైట్. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంట్ వన్స్ వీ కంప్లీట్ ద సెషన్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీరు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు సిమిలర్ సిస్టమ్. అండ్ ఐ విల్ షో యూ ద వన్ మోర్ థింగ్. లెట్ మీ జస్ట్ చెక్, ఈజ్ ఇట్ అవైలబుల్.
సో ఇలా వెబ్సైట్ చూసారా? డూ యూ సీ ద అశోక్ హెల్త్ కేర్? Yeah. సో ఇది మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ కింద ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తాము. ఇది ఒక వెబ్సైట్. ఎవ్రీవన్ కెన్ యాక్సెస్. మీరు కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు లింక్ నుంచి. ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద చాట్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ కూడా మీరు బిల్డ్ చేయగలుగుతారు. ఇది సిఆర్ఎం యూజ్ చేసే చేసాం. వీ క్యాన్ బిల్డ్ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు నేను సైన్ ఇన్ చేసుకుంటాను. నేను This is created using Power Apps. పవర్ యాప్స్ యూజ్ చేసి బిల్డ్ చేసాం. పవర్ యాప్స్ టాపిక్స్. సో నేను ఇప్పుడు సైన్ ఇన్ అయ్యాను. లైక్ ఇది మనకు ఒక హాస్పిటల్ అనేది పబ్లిక్ యూజ్ చేసుకుంటారు. ఇన్ కేస్ ఒక పేషెంట్ అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకున్నాడు అనుకోండి, తన ఒక ఓన్ అకౌంట్ ఉంటుంది. దెన్ సైన్ ఇన్ అవుతాడు. ఇక్కడ అపాయింట్మెంట్స్ ఉంటుంది. అపాయింట్మెంట్స్ అనేది బుక్ చేసుకోగలుగుతాడు బేస్డ్ ఆన్ ద డాక్టర్ అవైలబిలిటీ అంటారు. బుక్ న్యూ అపాయింట్మెంట్ అండ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నీ మీరు చేయగలుగుతారు బై ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్. లైక్ ఇక్కడ మనం హాస్పిటల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దెన్ వీ సెలెక్ట్ ద డాక్టర్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ under that hospital, and appointment date we have to choose future dates. Then appointment will be booked, and once it is approved, the patient will receive the email. Patient ki email వస్తుంది అప్రూవ్ చేసినప్పుడు. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా మనం చేస్తున్నాము. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ బై ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ సెషన్స్. మన కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇలా మీరు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఒక అప్లికేషన్ అనేది రెడీ చేయగలుగుతారు. Okay. API integration also is there. API integration is there, yes. With Power Automate. With Power Automate, without Power Automate, both will be covered. Okay. OData or this is different? ఓడిటా మీకు ఏపీ అంటే ఓడిటా నుంచి చేయొచ్చు, XRM.web API నుంచి చేయొచ్చు, అలాగే C# వెబ్ API మెథడ్స్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు. పవర్ ఆటోమేట్లో ఫ్లోలో వెబ్ API మెథడ్స్ ఉంటాయి, అవి యూస్ చేసి చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మన కోర్సులో కవర్ అవుతాయి. Okay. Do you cover anything in Azure? అజూర్ ఏముంటుందండి మనకు. అజూర్ అనేది it is for more experienced candidates who is having more than 5 or 6 years experience. So we are not going to cover Azure. బట్ అజూర్లో ఆటో డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది కవర్ అవుతుంది. ఓన్లీ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఆటో డిప్లాయ్మెంట్ అది కవర్ అవుతుంది. హలో అశోక్, క్లాసెస్ రేపటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి కదా యాక్చువల్ క్లాస్? ఎస్ అండి. ఓకే. Yeah, anybody else having doubts before we wind up? Okay, Andy. So that's all for today. If you still have any doubts, you can discuss personally. You can call us on this number. We will be available. So make sure you do the groundwork, then take the further step. అశోక్, Whatever రేపు you're ఉందా క్లాస్? 31st కదా రేపు? రేపు ఉండదండి. మోస్ట్లీ రేపు క్లాస్ ఉండదు. రేపు అండ్ ఎల్లుండి కూడా ఉండకపోవచ్చు. మేబీ వీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద January 2nd. ఓకే. అగైన్ వీ రిపీట్ ఫ్యూ టాపిక్స్. మనం కొన్ని బేసిక్స్ టాపిక్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేసి విల్ స్టార్ట్ ఫ్రెష్లీ. Yeah, thanks everyone. That's all for today. Thank you. Yeah, thank you.